Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Walking Dead Saints and Sinners, exatamente. Aqui no Jogar com DragonWolf, eu sou o DragonWolf e nós estamos aqui para mais um episódio emocionante de Walking Dead. Este jogo tem mantido as minhas expectativas, aliás, tem coincidido com as minhas expectativas. Eu inicialmente vi que o jogo efetivamente era um jogo de alto, ou seja, que era um bom jogo de altas, agora falha-me a palavra, mas basicamente é um jogo com bons valores de qualidade. E ele tem mantido. Hoje vamos a mais um episódio de Walking Dead. Vamos ver o que acontece. Para eu não gaguejar mais, deixem ficar o like, que ajuda sempre, e vamos ao jogo. Please answer. I've got a situation. Please. Ok, olá a todos, e estamos novamente no mundo de Walking Dead Saints and Sinners. Já há algum tempo, investigação, ok, que já não vinha aqui, portanto, mas hoje vamos fazer mais uma sessão, mais uma gravaçãozinha de Walking Dead Saints and Sinners. Então vamos ver o que é que se está a passar. Eu vi qualquer coisa ali no rádio. Peraí, o que é que se passa para aqui? Crescent Tower Realty. Comida. Isto é bom. Vamos por aqui. Tenho aqui algumas coisas. Ok, nós já fomos a Água Rasa, Vila Carola, se calhar agora vamos a um dos outros dois. E eu se calhar vou levar aqui o meu amigo, porque tenho aí um achievement para conseguir. Não é aqui. I can hear you. What is it? Yeah, I got spooked the other day. The crash rattled me. I'm sorry. It's just, I don't know who to trust. There's not many decent options out there, but I'm getting desperate, so I need to take a chance on you. What do you think? Can you help me out? Please. You've got my attention. I've been hearing things from the tower radio chatter. They found something, and I need it. Bad. Problem is, I have no way to get my hands on it without help, without you. Now, I'm willing to give up what I know about the reserve in exchange. Does that sound fair? You don't have to lay it on so thick, Casey. Tell me what you need, then I'll tell you if I'm willing to help. A pump flow regulator. A tower patrol founded by Memorial Lane in the Garden District. It's just another useless piece of junk to them. The problem is there's a potential showdown brewing over there between the patrol and a reclaimed camp. It could get bloody, quickly. What else? I like to be fully informed before putting my ass on the line. Fair enough. What do you want to know? Why are they fighting? Resources, territory, two opposed ways of thinking, butting heads. I mean, from everything I've been hearing on the radio the last couple of months, the bad blood just keeps getting worse. Look, I'm staying out of it, but I can feed you more details if you want. Who's running the show for each faction? Mama leads the tower. She founded the community. I don't know much else about her. She stays out of sight. Her right hand, her enforcer, is Georgia. Now, she's out there on the front lines daily. And from what I hear, she's a hard ass. Not afraid to mix it up. Get her hands dirty, you know? The Reclaimed rally around this guy named JB. And no clue what it stands for.
He's always proselytizing over the airwaves, frequency 54, denouncing the tower, saying they're already dead. It freaks me out a bit, but there's no denying he has charisma. How do they operate? What do they believe in? The tower is disciplined and committed to community. Everyone has to contribute to the cause. They must be doing something right. I've heard they have close to 1,000 people inside their walls. Tower folks are fiercely loyal to their way of life. Maybe even to a fault. A bunch of loose cannons in the reclaimed. It's hard to know what they're up to most of the time. The tactics are all about surprise and intimidation. Guerrilla warfare mentality. And they love creeping the tower people out. Weird rituals and stuff. They seem less interested in control and more into sending a message. What's your take on all this? If the fighting keeps up, this city's gonna explode into an all-out war. The tower maintains some sort of order, right? I mean, they offer some sort of semblance of safety, sure, but they don't hesitate to toss people out if they question authority. Once the tower kicks your ass out, there's no return. It seems cruel, but I don't know. Maybe that's the way it has to be. The Reclaimed are eccentric. Let's put it that way. But JB really knows how to motivate, get people to buy into his vision. Maybe they're crazy, maybe they're onto something, I don't know, who knows. They are inspired, though, always going on about the liberation to live, not just blindly following orders to barely survive. I mean, I don't know. Maybe they're both a bit fucked in the head. I've heard enough info on the conflict. Okay, sorry. I know I can ramble sometimes. What's the area like? The Garden District was one of the wealthiest areas of the city, so, no surprise it avoided most of the flood damage. The folks hit hardest by the flood picked it as a spot for a memorial to victims. And 2 weeks later, when the dead started walking, the whole city was a damn memorial. I'm ready to do this. The pump regulator is a piece of industrial equipment, about the size of a coffee maker. Pipes, switches, knobs, you'll know it when you see it. Now, the Tower Patrol has it at their camp. Red House on Memorial Lane. And remember, Reclaimed are nearby, so you might get caught in the middle of a scrap between them. Now, once you have it in hand, hustle back to the radio and contact me. Time is not on my side. If you pull this off, I'll spill everything I know about the reserve. You have my word. Ok. Para além disso, temos aqui Maria Lane, fala com o tenente da torre, encontra o corpo da bomba, encontra... Ok. Vou deixar isto aqui e vou pegar na minha amiga. Agora, eu devia ter aqui coisas e não tenho. Uma faca. E onde é que é isto? Acho que é melhor. Onde é que está a minha pistola? Eu devia ter uma pistola. Só que eu fiquei sem pistola. Estranho. Eu tinha quase a certeza absoluta que eu tinha uma pistola. Ela não está na parede. Eu não tenho metido coisas na parede. Ok. O que é que eu preciso mais?
Isto eu tenho tudo. Não havia uma coisa que eu precisava de construir. Mas isto eu tenho. Está aqui. Ah! Eu sei o que é que eu preciso construir. Preciso construir outra chive. Exatamente. Nunca se sabe quando é que ela vai, quando é que eu vou precisar. Ok. Vamos lá ver o que é que se passa ali na tumba. Antes de nos metermos outra vez para a cidade. Anda cá. I know Henri is dead, and I know that for the time being you stepped into his shoes, whoever you are. I am not in the habit of trusting people these days. Trust gets you dead when it's given to the wrong person, and there is a lot of wrong out there. But I am willing to set prejudice aside for a few moments so we can have a little chat. See if we can work together. I'm assuming you scored a few useful things out of that last tower cache. Well, there's more where that came from. As long as nothing happens to me. Understood? Get yourself to the churchyard. I will unlock the gate so you can reach the area. Stay out in the open. If I am satisfied you are alone, you will see me. A igreja? Onde é que é a igreja? Atravessa as catacumbas para encontrar Maia na igreja. Ok. Suponho que ela esteja a falar disto aqui. Tem calma. Ok. Portanto, eu suponho que ela esteja a falar deste. Não é açúcar. Isto. Ok, estamos em algum lado. Onde é que nós estamos? Em algum lado. O que é isto? Alguma coisa? Ora bem, eu estou muito perto
que é isto? Não tenho... Tem muita água na barrigagem, ok. Eu suponho que seja ela. Há uma coisa para aqui. Walkers para aqui algures. Don't get used to meeting like this. It's a rarity. Ok. Justo. I understand. It's almost impossible to know who to trust. All right, then we're on the same page. I'll get to the point. Why are you helping me? Henri trusted you, so that's good enough for me. Were you two friends? I guess you could say we were new friends, sure. I saved his ass from a slew of walkers in the bayou. And I liked talking to the guy. He had a way about him. He sure did. My daughter was fond of him. Loved the way he could spin a tale. Well, may he rest in peace. You got some curmudgeonly shoes to fill. I'll point you to tower caches with useful supplies, and you get me the intel they contain. Sound like a deal? Maybe. But I have a question first. The tower seems to be after you and your daughter hardcore. What's that all about? You spotted those posters, huh? You wanna go there? All right, I'll give you the basics. I used to be with the tower. Now I'm not. We don't see eye to eye. I'm in the right, they are in the wrong. That's all I got for you now. Yeah. I'm on board. Good. Glad that's settled. Take this drawing. There's some intel at the location in the drawing. When you have it, leave it for me at the usual spot. Portanto, lá em cima. Ok, isto é o que é. Eu suponho que vou ver. Ok. What's with the drawing? My daughter Ambra has a gifted eye and a gifted hand. It's her way of staying sane. She's watching right now. Probably documenting this exact moment. Or maybe she's just sketching a dead cat. I'll never know. Tu és... Não estou a fazer mal. Sozinho. Só vou pesquisar o que é que se passa por aqui. Eu suponho que não hajas... Há para aqui alguma coisa. Ora... Ei. Isto são cassetes.
Pensava que estava ali uma lata, mas não. Que é isto? Nada. Portanto, eu fui por ali, vim por aqui. Ops. Zombie. Tá ali, zombie. Oh. Interessante. Tem aqui algumas coisitas que nós podemos apanhar. Parece que aqui era uma base. Ou vai ser uma base. Ora, anda para aqui um zombie. Está ali. Ver se não me escapa nada. Ei, zombies! Um de cada vez. Vamos lá. Opa! Não é assim. Aquela está quase a partir. Certo. Eu já estive aqui. É a igreja. Pois vamos embora. Então. Ok, então não é por aqui que eu vim. Então foi por ali. Ok, vamos lá ver. Será que é por aqui? Agora estou perdido. Eu não preciso estar perdido, não é? Ok. Certo. Isto é a bomba.
estavas doente, tramaste-me. Ok. Portanto, eu estou aqui e eu entrei exatamente pelo lado oposto, porque está aqui. Onde é que está o zombie que eu atirei? Será que é aquele? Ok, ela está aqui e eu vim dali. Certo. É isso. Espera aí. Está ali um ali atrás. Ele continua-me a dizer que alguém que me viu, pareceu-me que vi ali alguém. Calhar não é nada. Não. O que é isto? Não parece. Certo. Eu acho que não vou ter espaço para manobrar isto. Ok. Vamos embora. Aqui estamos no seguro. Portanto, vamos precisar de medicamentos. Mas também não quero gastar muito medicamentos porque eu não sei se quando é que eu volto. Eu já posso fazer medicamentos. Não, medicamentos só está aqui ou ali. Ainda falta bastante. Vamos pôr as coisas. As coisas que encontramos aqui. Antes de irmos para certo. E agora sim. Metal trabalhável. Se calhar vou ter que fazer outro para breve.
Ok. Melhoria posso fazer. Metal trabalhável, porcas e parafusos. Metal trabalhável também preciso para ali. Qual é a próxima evolução daqui? Este já tenho. A próxima evolução é aquela faca. E aqui restos de madeira. Ok. Vamos. Para que lado é? Acho que é para aqui. Ora. Podia estar melhor, mas pronto. Ok. Memorial Lane. Que é aqui que nós temos que ir. Ok, então estamos aqui numa área nova. Pelo menos a iluminação é boa. Nós precisamos de madeira. Eu não queria atrair muita atenção. Anda cá. Ok, tu és doente. Ou não és doente? Não sei. Ela atacou-me por isso. Era natural que tinha perdido. Havia para aqui outro.
No one gets inside. Strict orders. If you have a problem with that, see Jeff. He's around the corner. Ok. No one gets inside. Strict orders. If you have a problem with that, see Jeff. He's around the corner. Vamos lá falar com o Jeff. Pode ser que ele seja o tal tenente que nós estamos à procura. Está ali. What was he? You got nerve rolling in here uninvited. Don't mean to intrude. We don't need strays poking around right now. We have enough problems to deal with. Maybe I'm the solution. You know what? Yeah, you might prove useful. My brother is in some deep shit. Pack of reclaimed scum snatched him. Anthony's a good kid. Bit dim, but he doesn't deserve whatever those freaks have in store. We can't get anywhere near where they're holed up. Light Blue House across the way. They'll gut him immediately if they see us coming. But you? They don't know you. You'll be able to stroll right in. After that, whatever you need to do, that's your business. Personally, I'd put a few bullets through their skulls. Let the dirt reclaim them. I like to know what I'm up against ahead of time. What are their numbers exactly? We've seen as many as 4 on the second floor, but you never know. They multiply like rats. Sounds like I can be of service. Get to it then. Knowing how those savages operate, he might not have the time before they execute him. Anthony, how could he be so dense? He should have known better. What was he thinking? Ok. Será que esta é a Casa Azul? Gouge him right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow him whole. How does that grab you? I'm thinking we blind you first, Anthony. Gouge him right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel,
and I'm sure I will be, will force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? I'm thinking we blind you first. Gouge them right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow them whole. How does that grab? Who the hell are you? The negotiator? A big tough Jeff, too chicken shit to show his face and beg for his little brother's life. Not sure I really see the point. Looks like I just walked in on something that's none of my business. I smell bullshit. It's unwise to wonder where you don't belong, and you don't strike me as a fool. But hey, I'm willing to play along. We could use some entertainment around here. We are about to execute this filth. Wanna know why? Enlighten me. This subhuman shit is a murderer. My daughter is dead. The tower is at fault, and he is at fault. The tower preaches community, and yet they toss out those most in need because they are no longer useful, because they are a burden. Violet was not a burden. She was a human being, but this fucker treated her like trash. He could have disobeyed orders, but he did not. He forced her out, left her to die. She was 11 years old. Where is your head at, stranger? Exterminate this tower fuck right now, and we won't have a problem. Then we can pay the rest of the vermin a visit. And once they are a pile of corpses, whatever is in their camp, it's yours. Consider it a gift from the reclaimed. He doesn't have to die.
you can be merciful. Where was the mercy for Violet? Huh? You're fucked in the head, just like the rest of them. Get out of my face before I tear yours off. I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I tried. I tried to make things right. I'm thinking we blind you first, Aaron. Gouge him right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow him whole. How does that grab you? Advantage is ours! Show yourself. Dodging is inevitable. This should be a cakewalk! Oh, é sério. Ok. Certo. Ok, eu não gostei de nenhuma das opções. Gouge him right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm Come on. sure I will be, we'll force you to swallow him whole. How does that grab? O que é isto? Bolacha. I'm thinking we blind you first. Gouge him right out. Then maybe, if I'm feeling particularly cruel, and I'm sure I will be, we'll force you to swallow him whole. Ok. Interessante.
que é isto? Fita médica. Foz. Certo. Ok, nós vamos ter um pequeno problema. Caraca. Ok. Anda cá. I was skeptical, but These things just keep coming! Walker! It's wise to be wandering around. You've given me a second chance. Thank you. I promise to make the most of it. Não sei se merecias. Ora bem. Nós estamos em cima da hora. I heard something. Medicamentos. Shit. Someone's close. Bem, eu tenho que vir aqui com mais calma. Pois.
Ok. Ora bem. Eu espero que tenha carregado no sítio certo. Ok, estamos de volta. Mesmo a tempo. A bateria dos meus óculos também está mesmo a acabar. Nós também não podemos ficar lá mais tempo, portanto foi mesmo ao limite. E eu espero que não tenhamos falhado a missão. Sim, podemos voltar lá. Portanto, eu acho que já sei o que era aquela arma. Aquela arma era minha. Ok, vamos guardar isto aqui e vamos guardar isto aqui, que é para ela não desaparecer outra vez. De resto, hoje vamos ficar por aqui. Depois fazemos a reciclagem e por aí fora, por causa da bateria ela pode falhar a qualquer altura. Espero que vocês tenham gostado e vamos a isto. Saúde! Espero que tenham gostado deste novo episódio. Posso dizer que as escolhas nem sempre são fáceis. A escolha que se apresentou neste episódio não foi nada fácil. E mesmo assim não foi uma escolha que basicamente o que acabou por ser escolhido não foi o ideal, não é? Os dois lados têm a sua razão, embora que o que um deles fez é compreensível, a outra facção estar revoltada, mas pronto. Foi o que aconteceu, portanto, digam o que é que vocês acham nos comentários, o que é que vocês, como é que vocês agiriam ali, e de resto, deixem ficar esse like e vemo-nos para o próximo episódio. Fiquem bem, DragonWolf.